फर्स्ट हाफमध्ये काय झालं आठवतंय का कोणाला? आय एम रनिंग द रिस्क ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन. सो आपण थोडं रिस्कबद्दल रिव्हिजन केलं मागच्या सेशन्सचं. रिस्क ॲपिटाईट, हाऊ टू इन्क्रीज दॅट, रिस्क टाईप्स, रिस्क मॅनेजमेंट टू ग्रो रिस्क ॲपिटाईट, रिस्क लिटरसी. रिस्क लिटरसी वाढली तर रिस्क ॲपिटाईट वाढेल, रिस्क ॲपिटाईट वाढला तर रिस्क घेण्याची ताकद वाढेल, कपॅसिटी. रिस्क फिअर, नंतर आपण मॅक्झिमायझिंग पोटेन्शियल, हाऊ टू मेक इट रिअली हॅपन. म्हणजे यू नीड टू हॅव दॅट अर्ज, पॅशन अँड पर्पज. यू नीड टू इनिशिएट रादर दॅन ओनली रिॲक्ट टू थिंग्स. इनिशिएशन हे इंटरनल आहे, म्हणजे तुम्ही सेल्फ ड्रिव्हन असायला पाहिजे. आज एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी सेल्फ ड्रिव्हन. रिॲक्शन म्हणजे बाहेर काय घडतात गोष्टी, त्याला रिॲक्ट करायचं की नाही करायचं, प्रोॲक्ट करायचं की नाही करायचं. पण इट इज इनिशिएशन विच इज गोइंग टू डिसाइड हाऊ सक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी. मूड वर्सेस ॲक्शन वी सॉ. थिंक लेस विथ सिस्टम्स, म्हणजे थिंक वेअर इट इज रिक्वायर्ड अँड नॉट इन द रुटीन मॅटर. कन्झर्व एनर्जी फॉर बेटर थिंग्स. फेल फास्ट, डिफाईन हार्डवर्क, कम्पीट अप. या गोष्टी आपण क्विकली बघितल्या. आणि कन्सिस्टन्सीचा फॉर्म्युला बघितला. कन्सिस्टन्सी किती लोकांना आवडलं, कन्सिस्टन्सीचा फॉर्म्युला. आणि किती लोक आता कन्सिस्टंट होणार यापुढे. अरे काही हात खाली आहेत. हात वर करण्यामध्ये तुम्ही कन्सिस्टंट आहात. ओके, इथपर्यंत काही प्रश्न असतील तर ते रिझर्व ठेवा, पार्क करा सध्या, आपण शेवटला घेऊ परत. ओके, सो वे टू इन्क्रीज पोटेन्शियल वी बीन सीइंग, मल्टीप्लाइड बाय द रिस्क ॲपिटाईट, मल्टीप्लाइड बाय द कन्सिस्टन्सी, विच इज इन अ वे द पाथ टुवर्ड्स 10x ग्रोथ लीडरशिप. एवढं जर केलं तर 10x होण्याचे चान्सेस आहेत. But there is something much more to 10x leadership than what we have done. This is useful to you anyway. 10x असो या नसो, पण ह्या गोष्टी तर बेसिक फाउंडेशन आहे. पण 10x साठी थोडं अजून वेगळं काय करायला लागेल, दॅट वी विल लुक ॲट. अँड आय वुड लाईक टू ॲड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट, वाय 10x लीडरशिप. कारण अनेक मंडळी इथे असतील की ज्यांना वाटत असेल की का एवढं धावपळ करायची, मारामारी करायची, है वो ठीक चल रहा है ना सब, क्यों ये 10x की झमेले पे पढ़ना है. सो 10x के झमेले में अगर पढ़ना है तो ही TLC पे पढ़ना है, नहीं तो TLC के बाहर आप कर ही रहे हो. अच्छा, सो बेसिकली अगेन कमिंग टू दिस लीवर, दैट इफ वी हैव टू हैव 10x रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कैपिटल एफिशिएंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ, you need to have a 10x strategy, you need to have 10x sales and marketing initiatives, you need to have 10x processes, you need to have 10x winning team, and for that you need to have 10x leadership. So what is 10x leadership? Let's look at that. 10x leadership म्हणजे नेमकं काय करायचं? जास्त पळायचं, कमी पळायचं, जास्त अकाउंटेबल व्हायचं का जास्त प्रोॲक्टिव्ह व्हायचं, काय नेमकं करायला पाहिजे? So I have developed this in the last few months, this 3 model theory, models from different places or areas of my study, and I have tried to put them together to come out with a comprehensive concept for you to think over for 10x leadership. So we'll go through the model one by one, and then we will discuss on our table each model, absorb it, and then go to the next model, because finally we have to get to all together those models to come out with a concrete action plan or roadmap. So one is the success cycle, which I have been talking to a few on different forums. Let me elaborate it for the entire group now. एक आहे ॲक्शन्स, म्हणजे आपण बिझनेसमध्ये, पर्सनल लाईफमध्ये ॲक्शन्स तर घेतच असतो. काही ना काहीतरी ॲक्शन्स चालू असतात. बिझनेस ॲज युज्युअल चालूच असतो आपला. पर्चेसिंग ॲक्शन असते, प्रोडक्शन ॲक्शन असते, सेलिंग ॲक्शन असते, निगोसिएशन ॲक्शन ॲक्टिव्हिटीज असतात. अनेक ॲक्शन्स चालू असतात. आयदर रिॲक्टिव्ह असतात किंवा प्रोॲक्टिव्ह असतात.
रिॲक्टिव्ह म्हणजे कस्टमरने सांगितलं की प्राईस कम करके दो, देन इट इज अ रिॲक्टिव्ह ॲक्शन. कसं फाईट करायचं. प्राईस वाढवून पाहिजे असेल तर इट मे बी अ प्रोॲक्टिव्ह ॲक्शन, की आपण कस्टमरला पटवायचं कसं किंवा आपल्या प्रॉडक्टचं प्राइसिंग कसं बदलायचं. सो इट ॲक्शन्स कुड बी आयदर रिॲक्टिव्ह ऑर प्रोॲक्टिव्ह. whichever way they are bound to give you results, either positive results or negative results. So results can again be because of internal factors and external factors. External factors which are beyond your control, for example, COVID, but COVID is history, but things which are not in your control, competition may not be in your control, government policies may not be in your control, customers' businesses or customers' end what do you call, business scenario may not be in your hand. But there are internal factors also which will lead to certain types of results. But all these come out of a basic factor called certainty or self-belief. Do you believe in your business model? Do you believe that whatever you are doing is the right thing to do? Do you believe that this is the way to go, that in next 5 years I'm going to achieve this sales or profit? Do you believe that this is with your people this is possible, or you need different people? So तुम्हाला किती सर्टन्टी आहे तुमच्या बिझनेसची आणि तुमच्या स्वतःबद्दलचा सेल्फ बिलीफ आणि मग तुमच्या लोकांचा सेल्फ बिलीफ. कारण तुम्हाला जर सर्टन्टी आणि बिलीफ तुमच्यात असेल तुमच्या केपेबिलिटीमध्ये तर तुमच्या लोकांमध्ये तुम्ही तो बघू शकता किंवा आणू शकता. सो दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट टू फॉर ॲक्शन्स अँड रिझल्ट्स. But most important again for this is your potential, your understanding of your potential. And I don't want you to count or measure your potential, because I know it is multifold, it is infinite. So it could be quantitative, that means you can grow X times. You have the potential to grow X times, or it can be qualitative, you can be best at something. So it could be either way. But whatever it is, you have infinite potential and yet to be tapped completely. So here success cycle आहे हे तुम्ही just try to absorb this, that there are actions and results because of those actions. Those results are because you are taking actions based on your self-belief or your certainties and based on your understanding or tapping into your potential. So I want you to, on your table now, just quickly discuss what it means for you in this model. How do you interpret it? How do you relate it to your business? And then let's open it out quickly. So this is going to be a quick 5-minute round discussion, and then I'm putting this model in front of you so you can, while discussing, you can think about it. Any doubt? Huh? Value, mission, vision. Or vision, mission, values. That where do you want to go, what are you doing right now, and what not to do. So you need to be certain about your values, mission and vision. चर्चेवरनं गप्पा मारायला सुरू झालेले आहेत. हे असं काय झालं? Okay, chalo. Any thoughts, immediate thoughts on the table? I know there are a lot of questions also, but let's have thoughts and questions both. Chalo, who wants to start? एक ह्या मॉडेलमुळे काय ट्रिगर झाले थॉट्स, किंवा ह्या मॉडेलमुळे काय प्रश्न तयार झाले, आयदर वे. 5 नंबर. विषय जो पोटेन्शियलचा होता ना, त्या पोटेन्शियलमध्ये ग्रोथ वर्सेस टाइम जो टाकला, ग्रोथ वर्सेस टाइम, तर तो 10x आहे. त्याच्यापेक्षा थॉट प्रोसेस मूनशॉटकडे विचार करायला लागलो, तर 10x हा अप्रोचेबल वाटायला लागला. म्हणजे मधला प्रवास होईल. हा त्याच्यापेक्षा 10x पेक्षा पुढचा प्रवास होईल, पण म्हणजे मूनशॉटचा सारखा थॉट प्रोसेस इम्बाईब करावा लागेल.
ओके. असं पोटेन्शियल ह्या पार्टवर वाटलं. सो असं तुला म्हणायचं की मला मूनशॉटचं पोटेन्शियल आहे, माझ्यात 100x पोटेन्शियल आहे. आता मला फक्त 10xचा विचार केला तर तो सोपाच आहे, कारण 100xचं पोटेन्शियल आहेच मला. येस. सो पोटेन्शियल काढलं तर मार्केटला अनालाइज केलं तर आपण खूप 0.0000 नंतर काहीतरी येतोय, असा येतोय, तर याचा अर्थ मूनशॉटचाच विचार केला पाहिजे. ऑफकोर्स. आणि तसं पोटेन्शियलचा विचार केला तर तो असंच येतं बऱ्याच 0.00 केलं. आपला बिझनेस एवढे छोटे. हां येस बस बोलो. या सायलेन्सचा अर्थ काय घ्यायचा? लाईट आलेत काय प्रॉब्लेम नाही. कारण सगळ्यांची बत्ती. Of the options we considered was, if we consider it as a cyclic model, हां the more actions, let's say we start from action and we get some results. Based on those results, we will form some beliefs and certainties that this is possible. And we will be building our potential in those lines to take more actions, and this cycle will keep on continuing. बिल्डिंग और टॅपिंग इन टू अवर पोटेन्शियल. Right. And once the results will enforce our beliefs and certainties, so that will help us take bigger jumps and faster cycles towards success. Is that the right direction? Yes, it is. But the cycle has to start sometime. So it can start with where you are right now. So your actions right now are based on certain self-beliefs and certainties as of now. And then if you start getting better results, this is going to, if you're right about that. And this cycle is like a momentum, the flywheel. So, like now that we have plotted the cycle, but otherwise also since the inception of business, we have been doing this cycle in small steps, like doing something, if it works out, then doing it more, and so that is the way we are. Yes, so I have just plotted what you're doing. And based on this, now we'll take it further. So right now it's sort of a thing which is you are already doing. In a way, I have made you conscious about the business cycle and the way you are succeeding or not succeeding. Thumb. Yes. And in this process, you will also realize that maybe there is some breaking at some point. Maybe you're succeeding, you're getting better results, but it is setting in complacency rather than motivation. ऐसा भी हो सकता है. तो certainty and वहाँ थोड़ा breaking हो सकता है, हो भी सकता है. Yeah. सर मी पर्सनली जे रिलेट केलं आहे सायकलला, त्याच्यात रादर दॅन ॲक्शन्स आय थॉट की आय कुड लेट मोर टू डू विथ द खालचं जे बिलीफ्स आहेत हे जे होतं, इन विच इट केम टू विजन मिशन व्हॅल्यूज. आणि हे की प्री TLC इट वॉज मोर अबाउट की 2चं 2.25 कसं करायचं, 2.5 कसं करायचं. इट वॉज नॉट अबाउट थिंकिंग बिग ॲट ऑल. सो द व्हॅल्यू मी जे विजन एक्सरसाइज केले किंवा ते केले, त्याच्याबरोबर सेकंड वॉज अबाउट द कॉन्फिडन्स विच यू स्पोक ओवर दे. Confidence came from कि TLC is all about walk the talk. So whatever is being taught, that has been implemented, and because of which people have succeeded. So that was, I think, the start point of the success story. Which is potential मध्ये let you take actions. Because of the actions that you take, you get the results, which again reinforces the beliefs. That's so my vision exercise असं म्हणतो की one time it activity नाही आहे. एकदा तुम्ही एका हे केला की you have to keep doing it, keep setting higher targets. So I think that was the what do you call The cycle. The cycle for me. The start point was from the VMV. Okay, great. Pusher कळलं ना VMV. Yeah. Mike. वॉट आमच्या टेबलनी असा विचार केला की द सायकल इज इंटरडिपेंडेंट अँड यू कॅन स्टार्ट ॲट एनी पॉईंट. फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही समजा ॲक्शन्स करताय आणि तुम्हाला सर्टिनिटी येते आहे, आणि सर्टिनिटी येते आहे म्हणून तुमचे रिझल्ट्स पोटेन्शियल वाढतं आहे आणि तुमचे रिझल्ट्स दिसत आहेत. जस्ट दॅट की तुमचं 10x ग्रोथनी कसं बघायचं आहे त्याचं इन्साईट हवं होतं तुमच्याकडून. ते आता तिकडे जाणार आहोत म्हणून दिस इज जस्ट अ रन अप टू दॅट. बट no matter you jump the cycle, but it's still a cycle, because whatever actions you are taking, there will be results, positive or negative. And because of those results, your certainty and self-beliefs are changing. There could be a fallout between action and result also. Like not every action will result into a good result. There could be wrong decisions or wrong actions. So that is a productivity factor or efficiency factor, you can say. Not all results will improve your certainty or boost your morale. There could be some
learning or some differences, as I said, complacency also. But one thing is certain, at least I am certain, that you all have 100x potential. तो पोटेंशियल पे डाउट खाओ ही मत. जो सोचना है वो आगे के साइकिल में सोचो आप. ओके. 3. सर आता एक जस्ट इंटरप्रिटेशन असं आहे की आपण प्रत्येकजण इथे उद्योजक आहे, तर त्यांनी एक अपॉर्च्युनिटी कधीतरी बघितली आणि थोडीशी रिस्क घेऊन म्हणजे सेल्फ बिलीफ थोडंसं गेलं आणि ॲक्शन्स घेतले. मग काही रिझल्ट्स आले त्याचे आणि त्यांना लक्षात आलं की या बिझनेसमध्ये पोटेन्शियल आहे. आणि मग आता त्यांचं एक सेल्फ बिलीफ 3-4-5 वर्षांनी असं झालं की मे बी आपला बिझनेस 10%, 15%, 20% एक सर्टेन पर्सेंटेज पॉईंटला ग्रो होतो आणि ते तिथे कम्फर्ट झोनमध्ये आलेले आहेत. आता आपण म्हणजे जे 10x जे डिस्कस करतोय ते असं की हे सेल्फ बिलीफ थोडंसं एका वेगळ्या ऑर्बिटला न्यायला पाहिजे की मी 100% दरवर्षी ग्रो करू शकतो का. आणि जर जसं आपण फायनान्समध्ये खूप 10 वर्ष आधी जे एक वेलॉसिटी ऑफ द बिझनेस जसं म्हणतो, तसं हे सेल्फ बिलीफची जी एक वेलॉसिटी आहे ती थोडीशी अशी इंटरप्रिट करतो मी की तुम्ही मागच्या सेशनला असं सांगितलं होतं की कॅश बर्नसाठी पण एक जागा ठेवा. तर सेल्फ बिलीफ जर तुम्ही कॅश बर्न करायला ठेवलं तर एक सेल्फ बिलीफ येऊ शकतो की चला ट्रायल घेऊन बघू, फेलफास्ट करून बघू. आणि कदाचित जसं एक अजून मे बी 2 वर्ष आधी आपण एक घेतलं होतं की तुम्ही गुगलचं एक्झाम्पल दिलं होतं की त्यांचं स्विंग ऑन द फेन्स, की स्विंग फॉर द फेन्सेस. स्विंग फॉर द फेन्स जे कोणी विचारच नाही केला असा विचार करा. एक मूनशॉट. सो एक 10 पैकी माझं एक तरी असं हिट होईल की 9च्या जे माझं लॉस झाला आहे तो कव्हर होऊन निघेल. सो कुठेतरी मग कॅश बर्न किंवा या प्रोसेसमध्ये आपल्याला चर्न करणं आहे आणि मग त्याच्यात परत एक सक्सेस जर मिळाला किंवा पोटेन्शियल अप झाला तर मग ती सेल्फ बिलीफ से 25-30%वरनं मे बी वी कॅन गो टू 50 or 60 ॲटलिस्ट. येस, यू आर राईट. यू एक्सप्लेन द सायकल वेल की असंच होणार आहे, असंच होतं आहे. राईट, थँक्यू. 5 नंबर. आणि नंतर मग काय नंबर काय तुमचा? 18. हां सर, आम्ही डिस्कस केलं की आपल्याला आता ह्या ॲक्शन्समध्ये म्हणजे ॲक्शन, रिझल्ट्स आणि सर्टन बिलीफ्स आणि पोटेन्शियल, तर वेन वी सेट 10x लिडरशिप, तर त्याचं याच्यातनं इन्साईट मिळतो आहे. कारण ॲक्शन्स हे आत्तापर्यंत रिॲक्टिव्ह होते, दे वर नॉट प्रोॲक्टिव्ह. सो लिडरशिप सेज प्रोॲक्टिव्ह ॲक्शन्स हॅज टू बी टेकन. रिझल्ट्स हे एक्सटर्नल फॅक्टर्समुळे मिळत होते. मार्केट वाढलं आहे, कस्टमरनी रेट वाढवले किंवा आरएमचे प्राईस वाढले किंवा स्ट्रिंजंट नॉर्म्स झालेले, पण इंटरनल फोकस तेवढा नव्हता. सो लिडरशिप अगेन कम्स देअर की आपल्याला इंटरनल फोकस वाढवून आणि आपल्या सर्टन बिलीजमध्ये VMV हे आपल्या एम्प्लॉईजबरोबर अजून एम्पॉवर करून कॉन्फिडन्स वाढवून देन युटिलायझिंग अवर पोटेन्शियल. सो 100% दॅट विल लीड अस टू 10x लिडरशिप. दिस इज वॉट वी गॉट द इन्साइट. परफेक्ट. थँक्यू. सो रिझल्ट्सवरनं आठवलं की रिझल्ट्स 7 to 8% इन्फ्लेशननेच तुमचे बिझनेसेस वाढत आहेत. तुमची इंडस्ट्री ज्या इंडस्ट्रीमध्ये ती एक 8-10% वाढत असावी. सो 17-18% तर तुम्ही तसंही वाढणार आहात काही नाही केलं तरी. सो मग TLC कशाला पाहिजे? TLCमध्ये तुमचे 25%च्या वरच बोललं पाहिजे. isn't it? So your results have to come from proactive actions and internal factors also, other than external factors. Okay, 18 नंबर. माझं रीडिंग असं आहे. हां, येतं. येस. प्रोॲक्टिव्ह अँड रिॲक्टिव्ह ॲक्शन. रिॲक्टिव्ह म्हणजे बिझनेस आपला होतोय आणि प्रोॲक्टिव्ह ॲक्शन घेतल्या म्हणजे आपण बिझनेस करतोय. करेक्ट. आणि एखादी आयडिया प्रोॲक्टिव्हली घेऊन आपण त्याच्यावर जर ॲक्शन घ्यायला सुरुवात केली किंवा ॲक्शन घ्यायची असेल तर सक्सेस, तो सेल्फ बिलीफ अबाउट दॅट आयडिया किती सक्सेसफुल होणार आहे तो जर बिलीफ असेल तर, आणि त्याच्याप्रमाणे जर इंटरनल आणि एक्सटर्नल फॅक्टर काउंट करून ॲक्शन जर घेतल्या तर आपलं पोटेन्शियल इव्हॉल्व होईल. येस. आणि आपण समजा आता 100 करोड आणि 200 करोड सक्सेसफुल झालो आणि ते पोटेन्शियल दिसलं तर आपल्याला कॉन्फिडन्स येईल की वी कॅन डू 500 करोड ऑल्सो. येस. सो ते पोटेन्शियल वाढत जाईल. करेक्ट. दॅट इज येस. आणि यू आर राईट. ह्याच्यात एक छोटे न्युअन्सेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल, तू एखादी ॲक्शन घेतली आणि त्याचा रिझल्ट मिळाला नाही तर तुझ्या सेल्फ बिलीफ किंवा सर्टन्टीमध्ये काय होणार आहे. सो देअर यू हॅव टू बी दॅट टफ लीडर की एक चूक झाली म्हणजे मी आता पुढे काही वाढवणारच नाही किंवा मी खर्च असं अर्थ होत नाही. सो इट इज, यू हॅव टू बी कॉन्शियस अबाउट दॅट फॅक्टर दॅट नो मॅटर वॉट द रिझल्ट इज, there are other ways of doing it, and one result or outcome will not decide my potential, because my potential is infinite. Actions could go wrong and I will correct them.
So the self-belief has to be based on only positive results but also negative results. 7 number. सर ह्याच्यामध्ये हॅलो ह्याच्यामध्ये हे सायकल आपण डिसाईड करतो क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज फिरणार नाही, हे परत असं झिगझॅग फिरतंय असं मला वाटतं. नाही झिगझॅग नाही फिरत आहे, सायकल क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज फिरू शकतो. नाही म्हणजे मला काय म्हणायचं की एकदा तुम्हाला रिझल्ट्सवरनं कदाचित तुमचं पोटेन्शियल चॅलेंज होईल किंवा तुमच्या ॲक्शन नाही चॅलेंज मी तुम्हाला म्हटलं पोटेन्शियल चॅलेंज नका करू. ते चॅलेंज होईल म्हणजे देन यू हॅव टू अक्वायर मोर समथिंग मोर असं. नो यू हॅव टू टेक डिफरंट ॲक्शन्स देट. हां म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीने बिझनेस आज करताय, तुम्ही जास्त रिस्क लेस बिझनेस करताय किंवा तुम्ही मिसमॅनेज बिझनेस करताय किंवा तुम्ही टॅलेंट लिव्हरेज करत नाही आहेत किंवा तुम्ही फायनान्शियल लिव्हरेजिंग करत नाही आहात किंवा तुमचं नेटवर्किंग कमवत, ह्या एरियामध्ये पण असू शकतात ना ॲक्शन्स. येस. सो ह्या ॲक्शन्सवरती विचार करावा लागेल जर तुम्हाला हवे तसे रिझल्ट्स मिळत नसतील तर. पण मग कधी कधी ते आपल्या VMVवर पण येईल ना, म्हणजे समजा येईल VMBवर अशासाठी येतं की यू शुड बी शुअर वेअर यू वॉन्ट टू गो फर्स्ट. ओके And you should be very clear about what is your business right now, what is your money making machine, that is the mission. की मला ह्या गोष्टींना पैसे येत आहेत, मग तुम्हाला हे पण कळेल की अरे याच्यातनं हवे तसे पैसे येत नाही आहेत, मला काहीतरी वेगळं पण करायला लागेल याच्यासाठी. बिकॉज आय वॉन्ट टू गो देअर, दॅट इज फिक्स्ड. ओके कोविड और नो कोविड, गव्हर्नमेंट पॉलिसी और नो पॉलिसी, इन्फ्लेशन नो इन्फ्लेशन, मला तिथपर्यंत पोचायचंच आहे. आय विल फाइंड आउट अ वे. ओके हा सेल्फ बिलीफ पाहिजे, कारण दॅट इज नाव सर्टन्टी फॉर मी. ओके सी मॅनेजर्स काय करतात, हे नॅव्हिगेट करतात जसं आहे तसं, पण लीडर्स एंटरप्रेन्योर्स हे फिक्स करून टाकतात गोल. वो अचीव करना ही है, अभी कैसे करना वो देखा जाएगा. ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया वो, और वो सर्टन्टी फिक्स कर देने की. ओके थँक्यू. सो एक जस्ट स्मॉल थॉट आला की VMV त्याच्याला एस्पेशली विजन विजन आहे किंवा 10x ग्रोथचं असेल, there is a higher chance of the individual taking proactive actions if there is a vision. In the absence of vision, it will be more of reactive to the circumstances. You are perfectly right. It has to be proactive. Otherwise, it is just a forecasting or estimation कि ये साल इतना business होगा. Calculation गणित होईल ते arithmetic. Absolutely. Okay, आगे जाने का? Next model. This is the productivity model. See, when you are seeing the success cycle, there is an assumption that whatever actions you are taking, त्याचे 100% एफिशियन्सीने रिझल्ट मिळतील. पण तुम्ही एकटे नाही आहेत ना बिझनेसमध्ये, यू हॅव अ टीम, अँड नॉट एव्हरीबडी इन द टीम इज मोटिवेटेड, नॉट एव्हरीबडी इन द टीम इज एफिशियंट, नॉट एव्हरीबडी इन द टीम इज प्रोडक्टिव्ह. सो देर इज गोइंग टू बी सम लॉस और फ्रिक्शनल लॉस देअर. सो अंडरस्टँडिंग द प्रोडक्टिव्हिटी मॉडेल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बिकॉज ते सायकल चालवायला एनर्जी लागते ना, आणि ती एनर्जी जर तुमचं प्रोडक्टिव्हिटी पुअर असेल तर ते एनर्जी खूप जास्त लागणार आहे. सो अंडरस्टँडिंग द प्रोडक्टिव्हिटी मॉडेल बिकम्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. सो लेट अस से आवर परफॉर्मन्स ऑन अ डेली बेसिस. वेन आय से आवर परफॉर्मन्स म्हणजे आपण आणि आपल्या लोकांचा, आवर बिझनेस ऑन अ डेली बेसिस, एव्हरीडे परफॉर्मन्स, बिकॉज फायनली इट इज अ डेली परफॉर्मन्स विच विल finally end up into an annual performance, isn't it? So daily performance has a strong relation of our behavior and our people's behavior. That means how do you look when you come to the office every day? What is your behavior? Do you want to come and achieve some goal today? Do you want to come and react to some trouble or firefight? काय बिहेवियरल थॉट्स आहेत तुमच्या, त्या पद्धतीने तुम्ही बिझनेस करा बघतायत ऑन अ डे टू डे बेसिस, अँड विच इज ड्रिवन बाय योर थॉट्स. द बिहेवियर इज ड्रिवन बाय योर थॉट्स कि अरे बाप रे आज जाके है ना ये यूनियन के साथ पंगा होने वाला है, अरे आज जाके ये कस्टमर के साथ निगोशिएट करना है, अरे आज ये कस्टमर का फ़ोन आएगा ही, अभी डिलिव्हरी के लिए कुछ उसको फेकाफेक करना ही है. सो अशा थॉट्सने तुम्ही जात असाल तर तुमचं बिहेवियर वेगळं असणार आहे. लक्षात येते, आपण सगळे ह्याच्यातनं गेलेलो आहे की जात असतो की ह्या थॉट्सने आपलं एक बिहेवियर असतं बिझनेसकडे बघण्याचं आणि त्या पद्धतीने बिझनेस कंडक्ट करण्याचं. आणि हे थॉट्स कम फ्रॉम सम फिलिंग्स, अँड द फिलिंग्स आर अ ट्रिगर, सम एक्सटर्नल ट्रिगर्स. एक्सटर्नल ट्रिगर्स म्हणजे ऑल स्टेक होल्डर्स रिलेटेड विथ पीपल डिमांडिंग एन इन्क्रीमेंट,
or people wanting to leave for some high attrition, or customers satisfied or not satisfied, customers knocking on your door for deliveries, or it's about suppliers asking for payments. It could be a lot many things in the business. Product development is slow, product quality poor, अनेक गोष्टीचे ट्रिगर्सने तुमचे फिलिंग्स जनरेट होत असतात आणि त्या फिलिंग्सवरनं तुमचे थॉट्स आणि थॉट्सवरनं बिहेवियर आणि बिहेवियरवरनं तुमचा परफॉर्मन्स तुमचा आणि तुमच्या लोकांचा होत असतो. कोई शक? ओके, आय वॉन्ट यू टू डिस्कस दिस नाव की रिलेट दिस विथ युअर बिझनेस सिनारिओ. असं काय होत असतं का आणि हाऊ आर यू हँडलिंग दॅट, मॅनेजिंग दॅट? अँड देन लेट्स ओपन अप द सेशन. आय विल पुट दिस मॉडेल इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, come on. Chalo. Triggers has been a big point of discussion. So let's start with triggers. कसल्या प्रकारचे ट्रिगर्स असतात? पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, आणखी कसले ट्रिगर्स असतात? एनी एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रिगर्स? माईक द्या. ट्रिगरचा सगळ्यात मोठा उपयोग होतोय जे सकाळी मॅनिफेस्टेशनचा पार्ट केला. ते मॅनिफेस्टेशन काय ते एक्सप्लेन कर सगळ्यांना. हा म्हणजे आपण आता जे 10x म्हणतोय, मी म्हणत नाहीये टेन. आता कुठे आहे का 10x? मी म्हणतोय माझ्यासाठी 10x म्हणतोय, तर मी मला 100x म्हणायचं आहे. हो, मला पूर्ण करू दे. एनिवे, हा, तर मी त्याला मूनशॉट मारली, म्हणजे मी माझ्या मॅनिफेस्टेशन मध्ये ते मूनशॉट बघतोय. ओके, सो मॅनिफेस्टेशन काय आहे? तर मॅनिफेस्टेशन असं आहे की ते माझ्या व्यवसायात घडत आहे आणि घडताना मी ते बघतोय, म्हणजे ते चित्र मी बघतोय. हां, म्हणजे कॉन्शियसली ते पिक्चर मी बघतोय आणि ते ट्रिगर, आणि तो ट्रिगर घेऊन जातोय. तो ट्रिगर काय करतोय, आतून मला अबंडन्सची फिलिंग देतोय आणि मग त्या ट्रिगरवरून थॉट्स हे तसे ड्राईव्ह होतात. इन्स्टेड ऑफ आधीच्या फेजमध्ये कस्टमरने तुला फोन मारून शिव्या घातल्या तर तुला पॉझिटिव्ह येस थॉट्स येतात. येस, त्याच्यावर सांगतो मी तुम्हाला की हे पहुंचा चीज आहे, पहुंची हुई चीज आहे. हा, आधी तसंच व्हायचं हा, की ते जे थॉट्स होते तर ते त्याचा ट्रिगर द्यायचे ना. तर तो पॉइंट असा होता की आपण जे ट्रिगर देतो तशी ती टीम बिहेव करते. तर मॅनिफेस्टेशनवर जेवढं मोठं काम केलं तर, आणि दिवस मॅनिफेस्टेशन म्हणजे काय ते सांग ना बाबा लोकांना. मॅनिफेस्टेशन म्हणजे मी इमॅजिन करतोय, सारखा मला सांगतोय की मी क्रिया करणार का तू? नाही, मूनशॉट गोल हा माझ्या समोर ठेवून त्याचे जे ऍक्शन्स आहेत ते घडलेले आहेत या फिलिंग मध्ये राहून, म्हणजे अबंडन्सच्या फिलिंग मध्ये राहून काम सुरू करतो. बरं, आपण आता तुझं थॉट पार्क करूया थोडा वेळ. ठीक आहे, थँक्यू. कारण जरा मला सगळे कन्फ्यूज चेहरे दिसायला लागलेत. ओके, एनीबडी want to share triggers and feelings and example of positive triggers, negative triggers? Yes, doctor. ॲक्च्युली हा, येते. खूप छान ट्रिगरचा बेनिफिट असा आहे की ट्रिगर पॉझिटिव्ह पण असू शकतात, निगेटिव्ह पण असू शकतात. करेक्ट. पण त्या ट्रिगरला आपण कसा रिस्पॉन्स करतो त्यानुसार ते फिलिंग डेव्हलप होते आणि त्या फिलिंगनं थिंकिंग आणि थिंकिंगमुळे आपलं बिहेवियर चेंज होईल. बिहेवियर चांगलं झालं तर डेफिनेटली आपला परफॉर्मन्स पण चांगला होऊ शकतो. राईट. तर त्या ट्रिगरला रिस्पॉन्स करण्यासाठी आपण थोडंसं मेंटल स्टॅबिलिटी सुद्धा एक अचीव करू शकतो. बरेच वेळेस हायपर ॲक्टिव्हली आपण रिस्पॉन्स करतो कोणत्याही गोष्टीला. तर जसं मेडिटेशन आहे किंवा अशा काही गोष्टी केल्या तर तो डेफिनेटली आपला मेंटल स्टॅबिलिटी चांगला झाला तर नक्की आपण त्याला रिॲक्ट करणार नाहीत. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा बेनिफिट होऊ शकतो. येस, तुमच्याच भाषेत उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर तुम्ही कधी तुमच्या डेंटल खुर्चीत बसलात का? येस सर. आणि कोणी तुमचा ट्रेनीने दात काढायचा प्रयत्न केलाय का? आणि तेव्हा तुम्ही कसं? येस, ॲक्च्युली माझं सुद्धा विजडम टूथ माझ्या मित्राने काढला. अरे रे. त्यावेळेस पेन होत होता, त्याला ते सांगितलं, यार अगेन यू गिव्ह मी एले आणखी थोडासा दे. विदाउट पेनलेस निघे. सो तो ॲनेस्थेसिया देण्याची, म्हणजे तो क्रिएट करण्याची गरज आहे ट्रिगर आणि फिलिंगच्या मध्ये, इज व्हॉट यू आर ट्राईंग टू से in real life. Like you have to create a buffer between triggers and your feelings so that
बाई कोडगं व्हायचं नाही आहे की किती शिव्या घालल्या तरी पण आपल्याला काही फरकच पडत नाही असं नाही व्हायचं आहे पण यू हॅव टू बी प्रोॲक्टिव्ह अबाउट इट. ओके ग्रेट. सोला. Sir, as a team we discussed if everyone we want positive performance. So for positive performance, ऑन अ daily basis. yeah, a day-to-day positive performance. So for that we need positive behavior within the entire team. For that we need positive thinking and positive feeling when we come to office. So it's not just about us; it's about the entire team. Of course. But It starts with us. Yeah, it starts with us. But everyone is coming with different feelings. So because they have different triggers. So we were discussing how we can get that positive feeling within all the employees to finally result into positive performance. So we were just thinking की काय आपण करू शकतो so that maybe in the morning we can have some meetings or maybe exercises, prayers अशानी positive feeling trigger करायचे ज्याच्यामुळे आपल्याला पॉझिटिव्ह थिंकिंग परफॉर्मन्सकडे जाता येईल. Okay, great. I think we have an excellent person here to talk about it. Bhavsar sir, can you share what people do in army? तुमची पटकन बॅकग्राऊंड सांगितली तरी बरं होईल. ओके थँक्यू. तर माझं नाव योगेश भावसर आणि ऑब्वियसली दे इज अ रँक बिफोर दॅट लेफ्टनंट कमांडर. तर मी इंडियन नेव्ही जॉईन केली होती वेन आय आफ्टर कम्प्लिटिंग माय प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग फ्रॉम अमृतवाहिनी कॉलेज. आणि 6 months आय वॉज इन दॅट ओरिएंटेशन कोर्स जिथे रगडा वगैरे हे सगळे जे शब्द आहे एक्सपिरियन्स. तर I can say that one thing ki there all of us are brought onto a single platform irrespective of how scholar I was in my engineering or which state I come from or how tall or short I am. So that goes away because of number one thing is lot of physical exercise or whatever ragda we do together. That is number one. And whatever we do is same, right? The uniforms, the food, what we eat, the timetable we follow. So I think this is very important. So one clue, if I take from here, which I was also suggesting in my group, your each company is also like a platoon or maybe a battalion. And there are different levels of people and obviously all of them have different feelings and maybe way to react it. So why can't you do a small 90 days kind of activity through your HR team? That each level, daily I need 10 feelings and 10 reactions. Each level of your employee. Okay. So you collect 10 feelings and 10 reactions to it. Great. Create a database. And I think that will help you to come up with your productivity cycle for your organization or maybe your type of business. Okay. Because in army, again going back, it is all about mindset is what is worked upon there. It's never about how many push-ups I could do or how many pull-ups I could do, but it's all about mindset and going together. So I think that teamwork, these two were very important parameters in our domain. Right. So maybe this exercise will help you to find out those few parameters and say ki this is my productivity matrix or cycle. Right. Great. Thank you. Thank you. And a few words on what is the agenda of you being here. Oh, great. So very quickly I'll explain. So currently I am associated with something called Maharashtra State Entrepreneurship Mission. The organization which I work for called Global Alliance for Mass Entrepreneurship. So there is a gentleman called Mr. Ravi Venkateshan, who was the ex-chairman of Microsoft India, co-chair of Infosys, chairman of Cummins India, and his last tenure was Bank of Baroda chairman. So he thought on a concept after learning a lot from Korea, China and Japan, that if any country has to grow, the two things have to happen. That MSME enabled environment has to be created. Okay, very conducive environment. And for that it has to be a place-based intervention. So what we are saying is Nashik chapter, Ahmednagar chapter is something similar. So it's a place-based intervention where you people are forming a community, you people are taking a call that whatever is the state's policy, but I want to grow.
So to help you grow, we also want to work with you. So obviously we have launched this in partnership with State Government of Maharashtra. So it is called Maharashtra State Entrepreneurship Mission. But the government's role is also limited. Here it is not that collector will drive this or the industry secretary will drive this. They have one seat for them that you are one of our stakeholder. Please manage that seat. But the local community will take a call that how the Ambad MIDC should grow. So all Ambad people know how MIDC can grow, right? Rather than me coming from Mumbai or somebody coming from Delhi. And while doing this, we follow the collaboration approach. So that's why we say we are global alliance. So we don't execute any of the program or intervention on our own. Rather, we want to and intend to collaborate with the expertise. And I see through Dr. Rajendra Bagwe that TLC is one very important agenda we wanted to do, which we piloted in Ludhiana, where we do a similar program, but it is on paid basis. We have spent around 1.5 lakh rupees per entrepreneur for the first cohort, which we did in 2020. But today, 75,000 they are contributing, because today is the 5th batch is in progress. So now the 5th batch, first, second batch, people are doing mouth publicity and people are joining. So I thought, why do I create a new chapter in again Maharashtra? So why not we just go and collaborate and help Dr. Bagwe sir and team. Ki sir, what are your challenges to grow? Suppose I want each 36 district of Maharashtra to have a chapter. So let's take it a vision and work together. So ideologies will be yours, because so much of time, energy and thoughts have been invested. I could witness personally today. So not waste time on that. Just think on that, how to take this benefit to the other districts. And that is not the vision. For our moon shot is maybe the globally. So all developing countries, how can we take this, such kind of initiatives? Thank you, sir. Okay, thank you. Right, 11 number. सकाळची सुरुवात कशी होईल ते सांगता येत नाही. पर्सनल ट्रिगर्स काही पण येऊ शकतात, जे निगेटिव्ह असतात किंवा पॉझिटिव्ह असतात. आणि फॅक्टरीत गेल्यानंतर ही सिच्युएशन खूप वेगळी काही असू शकते. तर आमच्या टेबलवर जे काही डिस्कशन झालं त्याच्यामध्ये असं एक थॉट हे झाला की ज्या ट्रिगर्स आहेत त्या निगेटिव्ह जर असतील तर त्याच्याकरता यू शूड असाइन रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दॅट वन. He will take care of that triggers. You only guide him and you come out of that one. And with whatever proactive thoughts you have come in the business in the morning, you should go for that one and you should complete that activity without getting disturbed. And he disturb no, you should practice yoga, meditation, which will help you. ग्रेट. मी औरंगाबादला तुमच्या फॅक्टरीत आलो तेव्हा तुम्ही एक तुमची गुरुगिल्ली वापरली, त्यांनी एंट्री मारल्यावर जय श्रीराम म्हटलं. आय थिंक दॅट इज अ पॉझिटिव्ह थॉट. आणि आता आपण रामचं नवीन डेफिनेशन पण तुम्हाला त्याविषयी मी बिग बॅचला सांगितलं आहे. राम इज व्हॉट? आर फॉर रोल मॉडेल, ए फॉर ॲक्शन लीडर अँड एम फॉर मास्टरी. सो या थॉटने आत शिरायचं कंपनीत. ओके, 29. As a business leader, our role is where the triggers are or how the triggers can be avoided. Because though triggers are external factors, say a delivery that was not on time, customer calls you and the customer is upset, say one of your key employees has resigned. So though these factors are external, but they have a relation to something internal. If you have very good systems in place, there'll be no quality complaints or service complaints or delivery complaints. You'll be able to tell your customer well in advance what the delivery dates are. So if these triggers are managed by systems, then it's highly likely that you will have a positive day. So it is all about minimizing these triggers so that your productivity is enhanced. You're not reactive but proactive. Great, well said. Thank you. Yeah, any thought other than what we have just discussed? Yeah. Hello.
So I also feel that when we are talking about the previous cycle was about actions and the results and belief system. So it was more related to what we are doing. Now, since we work with people, it's also the behaviors that need to be considered, and behavior seems to be the keyword from the second cycle. So if we are looking at us, when we say not bringing home to work, it's anything that triggers you externally. Like someone said, you have to ground yourself enough to not bring it at work and not let it affect. But most importantly, when we are also talking about our people, if somebody is not working up to the expectations, we need not really get into induction चुकलंय का, training करायला पाहिजे का, त्याला ते जमत नाहीये का. It need not always be related to capabilities or intentions, but maybe behaviors stemming from another trigger. Yes. So deploying empathy and understanding the behavioral trigger in it might help just ballistically change the entire thing. Correct. In fact, very well said. तालियां हो जाए एक बारी. The empathy word. Yes, sir. The triggers will generally be human triggers. Absolutely, And absolutely. you need to have empathy there. Even if a customer is shouting about a late delivery, you need to be empathetic about it because absolutely. he's shouting because he's Somebody getting is affected. shouting at him, exactly. Or maybe a sick person at home, maybe an accident in the morning, maybe anything which is not related to performance or intention, but just that situation. And so it means that it's about leadership because Absolutely. empathy is about leadership. Yeah. So you get the point. Now we are coming Absolutely. to leadership eventually. Absolutely. Okay, absolutely. great. Thank you. Shall we? Yes. Thank you, sir. Sir, this productivity module, I am looking in different way. So if my trigger I decided in the morning, I am successful or I am fail. This is my result. So I will be going in other way. So I will start my feeling. Then I will push for my thinking. I will push for my performance. Right. So that way also I am just thinking this productivity model will work. बिकॉज आपण त्याला ॲरो एका बाजूने दाखवला आहे तर आय फील की त्याला डबल ॲरोने पण वर्कआउट करू शकतो. ओके येस या सो लाईक द मॉर्निंग वेन आय स्टार्ट टू कम टू नाशिक सो आय नो की ती फिलिंग मला रिलेशन्स मिळतील कनेक्शन्स मिळतील रिझल्ट माइट बी सक्सेस ऑर फेल दॅट इज अ डिफरंट वे बट हिअर माय थॉट प्रोसेस की आय विल डू डबल परफॉर्मन्स नेक्स्ट टाइम सो दॅट trigger is the productivity model will work. Yeah, so what you are saying is that irrespective of the triggers, I should start my day with a positive feeling that I am going to succeed today. Right. Great, that is called evolved leadership. कि वो triggers कुछ भी हो यार, मुझे तो successfully होना है आज. Fantastic. उस बहाने आप can you introduce yourself? He's one of our guests. Yeah. And your agenda, please. Yeah. So thanks TLC. This is a second session I attended with the help of TLC. So like the success model, when I start, I am from the TCS, Tata Consultancy Services. I am working as a pre-sale sales. I am Vishal Dode. So my action was I started like a ERP implementation at one TLCN. Now we reached to 20 plus TLCN. So that's why like, my success model start with my action, then result, then we worked की belief बऱ्याच वेळ टीचिंग इश्यूज आले we solved and now we reach to the potential and we know की like the सरांचं जो vision आहे 10x same vision is carrying with the Ratan Tata sirs. So their meaning is like if SME is reaching more than 40%, 70%, then GDP will grow. So that thought process is there with TCS Ion. So my agenda. So Tata vision and our vision related to entrepreneurship is aligning. Yes, sir. Great. Yeah. Thanks, sir. So and your presence in TLC is because you have come out with a special TLC package. Yes. Which you want people to yes. avail. Yes. So currently there are many ERPs are there in market where like they are sold by partners and they implemented by partners. But here TCS is directly involved. TCS employee directly involved. They are owning your problems and they are solving your issues. And they are reaching to directly like a CEO or CXO level. And we are participating on the ground level. Means like not online sessions, not like just like 1 or 2 sessions. We wanted to कि you should be successful across the year on year. मतलब जब भी आपको implement करना है तो
subscription model can say कि every month we are reaching to you, we wanted to see the governance, we wanted to see the CX customer satisfaction index. That is very important for the TCS culture. Okay. Yeah. Thank you. sir. Yeah. Okay, so I think we have sufficiently decoded the model, but I just had made a slide to make you understand what it is. For example, personal level आपण जर एक्सरसाइज रुटीन सेट करायचं म्हटलं तर आपली फिलिंग्स काय असतील की मला रेग्युलर एक्सरसाइज करायचा आहे तर आपली फिलिंग्स काय असतील आपण ठरवलं तर म्हणजे डॉक्टरने सांगितलं तुला दररोज एक्सरसाइज करायचा आहे तर फिलिंग्स वेगळे असतील मला माहिती आहे तुम्ही ठरवलं तर फिलिंग्स कशा असतील फॉर एक्झाम्पल आपण दुसरं उदाहरण बिझनेसमध्ये जर तुमच्या टीमने काहीतरी सक्सेस मिळवला काहीतरी न्यू प्रॉडक्ट डेव्हलप झाला किंवा काहीतरी नवीन ऑर्डर आणली किंवा नवीन काहीतरी निगोशिएट केलं किंवा काहीतरी प्रोजेक्ट कंप्लीट केला वेळेवर तर त्यांची फिलिंग्स काय असतील चेअरफुल हॅपी असतील आणि तुम्ही एक्सरसाइज रुटीन सक्सेसफुली करत असाल तर तुमचे फिलिंग्स काय असतील ओके सो एक सेन्स ऑफ वेलबिंग असेल वेन यू आर डुईंग रुटीन एक्सरसाइज रुटीन प्रॉपरली आणि आय एम गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर माय हेल्थ विल बी युअर थॉट्स डॉक्टरने सांगितलं असेल तर थॉट्स कुड बी वेरी डिफरंट but the behaviorally that you will exercise regularly then. There are chances that you will exercise regularly. There are chances. There are other external factors also. But productivity impact will give you will have an enhanced focus, energy, leading better productivity असेल तुमच्यात. Similarly, team success जर असेल तर people will feel motivated. They will feel, their thoughts will be that we can achieve more. आणि हे लक्षात घ्या तुमच्या कंपनीत जर तुमच्या मंडळी जर अचीव काय करत असेल तर ही फिलिंग्स असतात यू आर नॉट मे नॉट कॉन्शियस अबाउट डेट आणि इन्क्रीज कोलॅबरेशन अँड इनोव्हेशन होण्याचे चान्सेस आहेत बिहेवियर त्यांचं तसं असेल इफ यू अप्रिशिएट अँड क्रिएट दॅट राईट एन्व्हायरमेंट आणि दॅट विल बूस्ट टीम प्रोडक्टिव्हिटी सो इट इज सिम्पल म्हणजे त्यात काही असं हे नाही आहे नो ब्रेनर आहे बट नाव वी विल डू अ क्विक role play here on the table and I want even number tables वाले हात वर करा त्याची नंबर वर करा even number okay so your table is going to be you are going to be business owners with 10x goal तुमचा रोल to be business owners with 10x goal आहात okay तर तुमचा you put on that business owner cap with 10x goals odd number tables you are a group of employees reacting to that 10x goal. Okay? So you are going to now react positively, negatively to that 10x goal. Okay? Your time starts now. You have to write down your feelings, thoughts, behavior, and what will be the productivity impact because of this. Now we are getting to real life cases in your business. Hello. The feelings could be positive or negative. I am not interested in how you put it. It's not need not be politically right. It could be positive and negative. We are doing a role play, so both possibilities are there. Okay, let's open up. 22 number. आपण एक ऑड एक इवन घेत जाऊ. So 22 नंतर 7, 7 नंतर 4, 4 नंतर whichever is odd even. Okay. हाँ चालू है आला थोड़ा असा पकड असा if I'm a business owner who has got 10x goal, so my feelings would be, first of all, there would be high self-esteem. Okay. 10x goal अचीव करने के पहले या बाद में?
ड्यूरिंग द प्रोसेस सर, अच्छा, आफ्टर तो okay. होगा ही. हाँ, Then, a kind of a बड़ा आदमी बन गया हूँ, kind of a feeling. अरे पहले ही A sense of achiever or proving oneself. हाँ. Having proven oneself, kind of a feeling. हाँ. There would be a feeling of So you're abundance. already visualizing what will be there. Yes. That picture by 10x. Yes. Okay. So there would be feelings of abundance. Ah. There would be a feelings of some, security. Okay. Kind of a, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर. something. But the feelings would get extended to, my own employee well-being, Oh, contributor in the nation building, Ah. kind of a thing. Okay. Then the thinking part would be, I would be always be thinking of where the next opportunity would be coming from. हाँ. Okay. Means अभी 10x के लिए अभी आगे क्या देखना है? Yes. Okay. Then a thinking that is, always solving some or the other kind of problem, a problem solving approach. Yeah, because business is always grow from one problem to another. Yeah. So you solve one problem, one CBI or KSA when you are at the next. Yes. Okay. Then there would be thinking of resourcefulness. Okay. I have to arrange for resources for 10x growth. Risk mitigation would be there. While I grow, there would be obviously some risks, so I have to patch them up. Good thoughts. Like these are the thoughts which will sort of take you further. Yeah. Great. I'd be thinking about expansion all the time, Ah. resources arrangement. I will also be thinking of going, keeping the momentum alive for myself as well as the company. Correct. So that is the thinking part. My behavior now would be, I won't be wasting any of my time. क्या बात है? Then I would be, सच्चा ना? Sir. सचमुच हाँ. I would be very much open to networking. हाँ. Because if, 10x cannot be happening by oneself. I would be productive 24/7. I would be saying no to mediocrity. So that will be So the my behavior will be pattern. all which is going to towards achieving that Yes. goal. Yes. Okay. Great यार. That's तालियां हो जाए एक बार. Good. 7 number. Hello. And there could be another side of the coin too. There will be, I think, possibly somebody who will share their thoughts कि positive जैसे negative भी हो सकता है. Yeah. In both the odd and even cases. We are in group employee reacting to that 10x goal. आमच्या फिलिंग्स राहतील आवर टीम इज एनर्जाइज अँड मोटिवेटेड. ओके. आमची पूर्ण टीम एकदम कशामुळे? इंथुसियास्टिक आहे, मोटिवेटेड झाली. कशामुळे? सरांनी तुम्हाला सांगितलं म्हणून. टीएलसीच्या लर्निंगमुळे किंवा अरे तुम्ही कुठे शिकताय पण तुम्ही एम्प्लॉईज आहात. आमच्या कंपनीमध्ये जे कल्चर, तुमच्या कंपनीतल्या तुमच्या बॉसनी तुम्हाला जे कल्चर डेव्हलप केलेले, जे आम्हाला ट्रेनिंग्स दिले आहेत किंवा जे इनपुट्स दिलेले आहेत त्यावर तुमचे एम्प्लॉयर्स तुमच्याशी कसं बोलतायत त्यामुळे तुम्ही मोटिवेटेड आहात असं म्हणायचं. ओके. हां. ओके. त्यामुळे तुम्ही जे सर सांगतात ते ऐकतातच. ओके. थिंकिंगमध्ये प्रत्येकजण आपलं रोल, चॅलेंजेस, टास्क याच्याशी अवेअर आहेत. बेनिफिट काय होणार आहे याचं सुद्धा सर्वांना माहिती आहे. म्हणजे हे जर आपण गोल अचीव केला तर काय फायदे होणार आहेत मला ते आपल्याला क्लिअर आहे. येस, एक्झॅक्टली. आणि बिहेवियरमध्ये एव्हरीबडी प्रोएक्टिव्हली इन्व्हॉल्व इन डिफरंट ॲक्टिव्हिटी आणि प्रत्येकाच्या ॲक्शन या सपोर्टिव्ह राहतील एकमेकांना, दुसऱ्यांना. अच्छा, म्हणजे कोलॅबरेटिव्ह आणि सपोर्टिव्ह राहणार. हो, एकमेकांच्या ॲक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थॉट की आपल्याला ट्रेनिंग करायचं आहे. येस. ओके. आणि प्रॉडक्टिव्हिटी इम्पॅक्टमध्ये आम्ही एकदम क्लोज आहेत बुवा आता 10xच्या, त्या राईट पाथवरती आहेत. ही सगळी फिलिंग्स येतेच सगळ्यांना. म्हणजे आपण लवकरच तो 10xचा गोल अचीव करू. राईट. या पद्धतीने. ग्रेट. थँक्यू. 4 number. And I want somebody to play the devil's advocate, the negative side. Because they'll be learning from both sides. Rowan and team, negative मारेंगे? Okay. They were wary about यार negative लगेगा. मैं बोला बोलो यार. Yeah, 4 number. Okay, so I'm on employer side now. So our feeling will be excited and motivated to achieve the 10x growth. Thinking will be team success is my success. Everything being in place and considering the 10x growth is only possible through team. So we consider team success. So what you are saying is that अगर 10x growth होगी तो मेरी भी growth होगी और लोगों की भी growth होगी. लोगों की भी होगी, right.
Behavior will be serving leadership. We consider supportive and empathetic leadership To here. make them successful and achieve the goal. Right, sir. Okay. And productivity will be increase in sales, increase in customer satisfaction, number of customers, increase in employee morale, and creating bigger leadership pipeline. Great. Very crisp. Great. Yes. 13 number. Positive है कि negative है? हाँ, good. 13 नंबर वैसे भी नेगेटिव है क्या? हॅलो या. सो आमच्या ग्रुपमध्ये हे डिस्कशन झाल्यावर फिलिंगमध्ये इट वॉज पेसिमिस्टिक, म्हणजे हे काय अचिवेबल होणार नाही. आपले काहीतरी प्रत्येक वेळी TLC सेशनला जाऊन देतात आणि काहीतरी सांगतात. सो तेच थिंकिंगमध्ये पण की हे अचीव काही होऊ शकणार नाहीये, आणि हे काही जे सांगणार आहेत त्याच्यामुळे आम्हाला जास्त काम वाढेल आणि 10x जरी कंपनी ग्रो केली तरी आम्हाला 10x काय काम 10x वाढेल. 10x वाढेल पण पगार 10x वाढणार नाही. आणि बिहेवियर विल बी इनडिफरंट. बिहेवियर इनडिफरंट म्हणजे साहेब इथं येऊन किती जरी मरमर केले तरी आम्हाला काय त्याच्याशी काही फरक नाही. साहेब आले की हो हो करायचं आणि ते गेले की परत आपलं जे चालू आहे ते आहे. म्हणजे आणि प्रोडक्टिव्हिटी विल नॉट बी अलाइन्ड विथ 10x. जे उलट प्रोबॅबली इट विल might reduce also. Awesome. Yeah. Great. Special claps for them. How many of you feel that this is a possibility? नाही, मग नेक्स्ट प्रश्न आहे, मग असं जर असेल तर काय करायला पाहिजे? त्याच्यासाठी अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट. मग सॉरी इफ आय हॅव टू ॲड, त्याच्यासाठी काय करावं लागेल तर लिडरशिपमध्ये यू शुड नॉट बी इन्वॉल्ड इन फायर फायटिंग और आग लागली तर ती विझवायलाच पाहिजे ना. त्याच्यासाठी टीम आहे आपल्याला. फायर ब्रिगेडची एक टीम ठेवायची परमनंटली. आग लागली विझव, आग लागली की विझव. प्रोबॅबली वी शुड अलाइन आवर टीम फॉर द 10x ग्रोथ ऑल्सो. म्हणजे वी हॅव टू वॉक द टॉक आणि जे आपले आहेत. Okay, okay. I'll have 2 more because. Can I add, sir? Can I add? Sure. बेसिकली आपल्याला त्या टीमला सारखं ब्रेन वॉश करत राहायला पाहिजे. अरे यार नको ब्रेन वॉश करू. काहीतरी चांगला शब्द वापर. नाही, ओके, रादर दॅन ब्रेन वॉश आय वुड पुट इट की त्यांना सारखं पॉझिटिव्ह थॉट्स मध्येच एंगेज करत राहायला पाहिजे. म्हणजे मॅन्युप्युलेट करायला पाहिजे. मॅन्युप्युलेट नाही, व्हॉट यू रिअली फील, व्हॉट यू रिअली वॉन्ट, यू शुड वर्बलाइज युअर थॉट्स अँड युअर थिंकिंग विथ देम, for them to understand better that really this is what we mean and it should be followed with actions. Okay, let's hold it there. Yeah. कर ना, सगळे एक्साइटेड झाले या गोष्टीवर. हा, काहीतरी वेळ वाकडं बोलायला लागतं. तुला काय वाटतं? डेव्हिल्स ॲडव्होकेट म्हटल्यानंतर बोलायचं. तू लोकांच्या नावाने आपली स्वतःची भावना व्यक्त केल्या. येस, 41 and then 19 एक ऑड इवन लेना चाहिए. हाँ, पर एक मिनिट जरा एक मालक वर्गाला बोलू दे. मालक वर्ग हात वर करा. कोण नाही आहे मालक वर्ग? इवन कोण आहेत? हां बोला, चला. सो फिलिंग्स बाकी ज्या कव्हर झाल्या आहेत ते सोडून एक एन्झायटी असणारच आहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्झिस्टिंग सेटअपमध्ये होईल असं नसणारच आहे. सो देर इज एन्झायटी ऑब्व्हियसली. देर इज अ सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज नाव दॅट यू हॅव टेकन दिस ॲज अ गोल अँड यू आर द बिझनेस ओनर, दॅट बिकम्स युअर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्झिक्यूट इट अँड शो द वे हाऊ. So that is the 2 feelings, and some of them have been already covered. Then thinking is, what should I do, as well as what I shouldn't do, so that this will not fall apart. So you need course changes. Yeah, you need course changes as you go on the way. असं काही copybook manual नसतं, working manual नि goals होत नाहीत. So that is more important.
Then behavior you become more focused and alert because you have to change courses as and when required and navigate. And most importantly, be kind. So the part of, if there are pitfalls, you fail fast, you learn fast, and then you move on. Hey, tumhi kiti quickly karta, your disposition is going to again affect the team's disposition. That's why it's important. And then how you mitigate those risks, knowing that you have failed fast. Asa behavior madhe changes hotil. And productivity impact will be the graph, even if there are minor pitfalls, it's still going to be upward. You ensure just by doing it this way, that it goes upward, efficiency goes up, and not just yours, entire team aligns because you're showing it not in numbers or not in tasks or something like that, but actually in behavior. So that is the impact, and others have been already covered. Great. So you took a pragmatic path. Yeah. Like there will be anxiety. Absolutely. And then how do you mitigate it to finally get to that Yes. positive result? Yes. Fantastic. I think we'll hold it here on this model because there is a third model which I have to quickly explain, and then there is going to be a connection of all those. Okay. So this is the third model, 3 rules of performance. What we are talking about is performance, business performance, individual performance, leadership performance. So, as a leader, people will perform. You got to know this rule, that people will perform as the situation occurs to them. So, when you say 10x goal, what occurs to them becomes important. So, मगाशी 13 नंबरने जे एक्झाम्पल दिलं त्याच्यात त्यांना ऑकरन्स काय आला, त्यांना ते फिलिंग का आलं, कारण फॉर देम इट ऑकर्ड दैट दिस इज ओनली एम्प्लॉयर्स गोल, हमारा कुछ इसमें फायदा होने वाला नहीं है. सो इट ऑकर्ड टू देम दैट दिस इज नॉट फॉर अस, दिस गोल इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. हे ऑकरन्स आला त्यांना, इजंट इट. आणि कोणीतरी निगेटिव्ह हे सांगितलं, एन्झायटी नाही, अजून काहीतरी एम्प्लॉई बद्दल कोणी सांगितलं अजून? एकच झालं का एम्प्लॉईचं? Yeah, but what could be if you put it properly? What could it be? How could it occur to them in a better, positive way? ह्या गोष्टीला 10x गोलला आपण पॉझिटिव्हली कसं टाकू शकतो? If the employee feels that his personal ambitions and goals are also going to be fulfilled in this process. So what language will help him feel this? If he sees, so if 10x is only not a talk, but it is, if he actually sees that the organization is growing in infrastructure, it is growing in systems to sort of handle that. So he may think that, okay, these guys are really doing it, means I will grow in my own abilities, I'll grow in my skills, and also maybe his financial goals. So first thing will be the history is going to play a big role here. What has been the case till now? How have you been handling his growth till now? How have you been vocal about it, articulate about that? अरे हिस्ट्री खराब है, पहले आपने कभी उसके बारे में ऐसे सोचा नहीं है, तो क्या करोगे? What can we do? Now this is just a thought for everybody. If your history is bad till now, your track record has not been so good for whatever reasons it may be, how do you start from that point? तो क्या करेंगे? I had to keep my words and build. But you have not been keeping your words. That was history. But So- from today, So how will you communicate this? You are right. How will you communicate this? I will communicate with them, if possible, in black and white. See if my organization develops, there is a growth. How the people will grow? How will be the path of their growth? वो तो आप इतना ग्रो करने के बाद भी हमको कुछ किया ही नहीं है, तो अभी क्यों? ये पहले मैंने वर्ड्स में रखा था, and that history was negative. Now I will keep it in black and white.
and I will Okay, lay so down the system. one option you are saying is you can put it in black and white. Okay. Let's hold it here. Okay. 19. Sir, so if your track record has not been good and now that you want what we say buy-in to the 10x idea, so you can start small, you know, like for example 10x करने के लिए आज तक आपने resources नहीं दिए थे, you can buy the software that is required to take them to that, upgrade their computers. So or I was thinking, you know, like you can start with pitching the problem. यार आज कंपनी छोटी है तो तुमको क्या क्या नहीं मिला काम ढंग से करने के लिए, that list comes up. अच्छा 10x कर लेते हैं तो ये तकलीफ नहीं रहेगी. Okay. It could start that way कि भाई let's solve your problems. Okay, so let's hold it here. 29. जरा माइक पटापट आला तर बरं होईल. If you have not been doing it till now, 29 and the 21. Okay. what can help is, starting that communication by quarterly reviews of what is expected from the employee, what he has delivered, so that he should know that what is expected of him in terms of performance. He may think he has not grown, but maybe the expectations have also not been fulfilled that were there from him. So Okay. I think clearer But communication that may put him on the back foot. is the first step. No, Okay. it's the first step because he will also be clear of what is expected, and then you can also discuss the growth path while you're discussing this. Okay, so that could be a possibility. Okay, 21. बाद में 4 number. हाँ. I think, sir, it should start with admitting that till now I have failed in what I have committed. Failed की बात नहीं कर रहे हैं मगर admitting is a right thing. Yes. Like draw a line. जब जो हो गया वो And now अभी यहाँ से this देखते is हैं. the next. So becoming vulnerable first, being honest about it, and taking it in a positive way कि अभी आगे क्या करना है. So the language becomes important. What if you guys don't start with 10x first? 10x की बात ही मत करो. आणि मी कमिट करायला पाहिजे होतं पण काही कारणास्तव मी कमिट केलेलं नाही. पण मी आत्ता तुम्हाला ते गोष्टी देतोय. पहिले तो टॉपिक क्लोज करायचा आणि मग पुढचं शेअरिंग स्टार्ट करायचं. सो पहिला जे झालं ते झालं. पण एक असा पण विचार करा की सुरुवातच 10x ने करायची नाही बिकॉज 10x करायचं आहे आपल्याला मे स्मेल हॅव दॅट स्मेल ऑफ सेल्फिशनेस. ये इनको 10x करना है यार. सो व्हाट इफ वी स्टार्ट विथ दैट लेट्स स्टार्ट इन न्यू स्लेट. लेट्स स्टार्ट अबाउट हाउ योर ग्रोथ कैन हैपन एंड फॉर दैट द कंपनी हैज टू ग्रो बाय 10x. ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? सोचो इस पे. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज स्लाइड. लँग्वेज इन्फ्लुएन्सेस हाऊ सिच्युएशन ऑकर्स. आपण ह्याला फार महत्त्व देत नाही पण आपली लँग्वेज ठरवते की त्यांना कसं वाटणार आहे आपल्या लोकांना. हाऊ द सिच्युएशन इज गोइंग टू ऑकर टू देम. अँड लँग्वेज इन्क्लूड्स बॉडी लँग्वेज. In fact, 70 to 80% body language. It's going to be important how you put it up to them. And the way overwhelmingly सगळ्यांनी हात वर केला त्याचा अर्थ तुम्हाला ह्याच्यावर ह्या मॉडेलवर खूप काम करावं लागणार आहे. लँग्वेज अँड फ्यूचर बेस्ड लँग्वेज ट्रांसफॉर्म्स हाउ सिचुएशन ऑकर्स टू पीपल. सो हिस्ट्री को आइसोलेट करने चाहिए. हाउ कैन यू आइसोलेट दैट हिस्ट्री or insulate that history from today and then take it further. What do you think about this? See, basically 10x is future based. है ना, simple है. But now if we were not going to spell out 10x, you can still spell out what happens if 10x happens. That is future based. How the company will be, how the people will be, how things will be there, how facilities will be changed, how the overall picture which happens. And then for this picture to happen, we might have to grow by 10x. That is how you bring. So it's very important how you use the language correctly, not manipulatively, honestly, but in a way which helps it for them that this is something which is for them too.
एक लक्षात घ्या, मॅन्युप्युलेशन अजिबात चालणार नाही. इट विल बूमरँग. अँड आपल्याला करायचं पण नाही आहे. दॅट इज नॉट लिडरशिप. Leadership is about taking your people together. They want to be with you. You have to create a space where they will want to belong and grow. So that should be your language. And for that to happen, 10x is the better way to do it because things will be different. Your company will be different from others. There are inherent advantages of this also, that your attrition will go down, your productivity will go up, your profitability is going to go up. Then why not share that with your people? That's how you have to see this. Okay, I'm going to stop here and connect the three models next time so that you have that suspense and I'll ensure that you come the next time also. आतापर्यंत काय झालं? चलो, take aways quickly and then we'll float the feedback form. Yeah. चलो, आतापर्यंत काय झालं आज? और व्हॉट आतापर्यंत काय झालं जाऊ दे. आज तुमचा आजचा टेकअवे सांगा. एक टेकअवे घेऊन जाणार तुम्ही. This I am going to take home and do something about it. 3 नंबर. एकच टेकअवे. आज ये जाके मैं अभी. हेलो सर, असाइन एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. असाइन एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. बायको इथे आलेली आहे. कोणाला ठेवणार करणार? नाही, ऑफिसच्या कोर टीम मेंबरला. ओके. 16, 20, 4. 16, 20, 4. 19, 21, 22, 41. बोला लवकर. सगळ्यांना बघू द्या ना. तुषार, तू कसा दिसतोस? Sir, our performance is based on our feelings. So that is my take. हां, म्हणजे परफॉर्मन्स इज बेस्ड ऑन अवर फिलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर. ओके. Sir, to summarize today's learning, what I got is, without integrity, nothing works. Without integrity, okay, nothing works. And to be in integrity, we have to, or I have to be authentic with everything happening around me. परफेक्ट. ग्रेट. आणि गुड. मी इंटिग्रिटी हा शब्द अजिबात वापरला नाही. त्यांनी त्याचा अर्थ लावला बघ. है की नाही? तालिया हो जाओ उसके लिए एक बार. कन्सिस्टन्सी फॉर्म्युला, डिलिव्हरी अपॉन कमिटमेंट इंटू 100, ते मेजर करण्याचा प्रयत्न करेल आता. हां. सो कन्सिस्टन्सी, आणि ती तू केली ना तर सगळं होणारच आहे. कारण तू जे पण ते वाईट केलं ते पण कन्सिस्टंटली केलं तर डेंजर आहे. नाही, चांगल्याच गोष्टी कन्सिस्टंटली करा. नक्कीच. ओके. 19. त्या वाईट गोष्टी आपण करतोच कन्सिस्टंटली. So, key takeaway is triggers. The triggers affect the feelings, thoughts, and behavior. So, the start of the day should have a positive trigger. So, whatever trigger happens on your way to work, that apart, one thing. Why is, that apart? No, that you cannot influence it out of your scope, sir. Between home and work, sir. So what I'm going to attempt to do is separate, the critical feedback. Usually morning meeting mein you also have failures. Then you discuss on that. It could lead to a negative path. So separate it out. Closing meeting mein discuss आज का target क्या है, failure क्या है, what you are going to do about it. Morning meeting mein only discuss the positive part. If we are able to separate that, it might influence the day more positively. Okay, so you are thinking of manifesting the entire thought feeling thing into through the meetings. So because daily behavior, daily performance. Yes. So if that trigger तो is सुबह सुबह गाली निकालोगे तो दिन खराब जाने वाला लोगों का, खुद का भी. Right, sir. Good idea. Yes. I would invite one of our guests, Suhas ji, to share his thoughts and also about his agenda. Hi there. It has been a great enjoyment and a lot of things I feel I can contribute. I can do lot many things in particularly the finance part at which I have worked for. So certain ideas, certain things which are there in mind, we can implement. And I have been introduced to Padyaji. So with Padyaji, I will first discuss what has been taken care till date and how it has gone. And based on that, the further action plan will be prepared. Okay. And will be discussed. Thank you. Suhas Joshi sir has been my neighbor
for so many years and old friend. And he is a finance expert. He is a chartered accountant, company secretary, whatever, all things which are to do with finance. He is now retired from a very successful business, and he has volunteered to help us build our financial acumen in TLC. So just as we have started this quality movement, the financial understanding, discipline, and focus will be one more pilot program where he has volunteered to help. So we'll float a form of people who are interested in this, and then let's see how things go. Okay, few more thoughts. 24 number. ॲज युजल अ फिअर फॅक्टर की आपण खूप कमी करतोय आणि लिडरशिप सेशननंतर नेहमी वाटतं की खूप काही करायला आहे. टेक अवे इज कंट्रोलिंग द ट्रिगर्स. Controlling the triggers. Can you really control them? Sorry? Can you control triggers? No, influence. Okay. Influencing, like you said. Can you influence triggers? Working on circle of influence rather. Okay. So manage those triggers by creating a insulation or a response mechanism so that only positive feelings can go filter. Yes. Okay. Yes, 21. Sir, key takeaways from today's sessions are maximizing our potential, consistency formula, busy people versus productive people, and success cycle and productivity cycle. तू सगळं सांगून टाकलंस. येस 23. 23 नंतर 41. Language influences how the situation occurs. And basically, you should never sound like a manipulator. तुमचं बोलणं किंवा तुम्ही जे पर्क्युलेट करताय, it should be something की they should believe in you. त्यांनी ते So adapt करायला पाहिजे. sound कधी होणार माहिती आहे? When your thought is also that way. If your thoughts are not manipulative, then you will not sound that way. Right. So thoughts आपल्याला कंट्रोल करता आले पाहिजे. Sure. Yes, great. 41. Sir, work will always take full amount of time assigned to it. That is. So मी एवढं काय बोलत आहे तर काय कळलं नाही तुला. त्या व्हिडिओमधनं एक मुद्दा घेतला आहे. सगळं फुकट. एनिवे पण तू काहीतरी घेतलं हे महत्वाचं आहे. 22. So trigger is very important, and I implement every day early morning in the morning time. There is some positive thoughts and consistent formula. This is the takeaway. Thank you. Okay, great. Thank you. 26. इंटरनल रिस्क आर चॅलेंजेस आणि त्याच्यावर काम करायला पाहिजे. ओके. म्हणजे रिस्क आहेत त्या मिटिगेट करायचेच आहेत, पण आतमध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या चॅलेंजेसच असतात मोस्ट ऑफ द टाईम. ओके. व्हॉट एल्स? झालं सब्जेक्ट टेकअवे. 22 नंबर. हे सगळं करायचं टू इम्प्रूव्ह पॅट पर आवर. हा आणि सगळ्यांचा बाय द वे. फक्त आपलं नाही.